So what is the question with which everyone starts? Yav question in the start ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ? What question do they ask first? Okay, fine. Now, okay, what is your goal? Most of you here, what is your goal? Civil services. Okay. So what does civil services mean? What is a civil servant? ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ. Hey, be bold enough. You need to serve the public. You need to serve 5 crore people of Karnataka and 130 crore people of India, right? So be bold, speak up. What is civil services? There are no right or wrong answers here. I won't proceed till someone answers this. Public service. Public service ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, civil services ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ? Yes, yeah, it is responsibilities in a way, but everything begins like ಇವಾಗ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ there needs to be an inspiration. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ, okay, how many of you have come here because your parents have told you to come? ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, KAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ? ನೋ. So what inspired you guys to become civil servants? I need some answers, at least 5. Okay, tell me what inspired you to become a civil servant? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? Okay, what inspired you to become a civil servant? There needs to be an inspiration, right? It should not be superficial. Iವಾಗ superficial goal idre, the goal will end soon. It has to be deeply enrooted in you. So that's why I want to have a brainstorming session first and then go to today's topic. So yeah, why do you want to become a civil servant? Yes. Okay, so what is your idea of service? Very good. What's your inspiration? I gave you some time to think. Tell me. ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಸಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋರು ಮೈ ಗೋಲ್ ವಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ ವಿತ್ ಬೀಕನ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ sitting here. So I want to know the inspiration behind it. I want everyone to think about it first. Okay. Ivaga, see, social recognition is one. Social recognition is of 2 types. After you become a civil servant, you might see, you initially you get the fame, but ಆಮೇಲೆ negative recognition ಇಂದ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? So is that enough for you to pursue civil services? Okay, fine. Think deeper. Yes. 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 But yeah, see, as you told, right? See, MLAs are political executives. Okay, they are not permanent. Avaren 5 years bartare hogtare ashte. But you people who are aspiring to be civil servants in the future are going to be permanent civil servants once you get selected. And you have a greater role and responsibility. Because see, ivaga nam samvidhana ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, we have a legislator, we have an executive body, and we have a judiciary, right? So these 3 organs, there needs to be a balance between the 3 for the state to run and function properly. That is very important. ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. All of you stand. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Fine, good. Okay. Now close your eyes, all of you. All of you close your eyes. Okay. I can still see some open eyes. Close, all of you.
Fine. Take some deep breaths. Okay. Inhale for 3 seconds. Inhale. 1, 2, 3. Okay. Exhale. 1, 2, 3. Do it 5 times. Okay. Fine. Are people more active now? I need a yes. Okay. Even if it's a no, shout out. No, anta. But I need a voice. That's important. Fine. Okay. Let's start with the basics again. Now, your goal is civil services antira. Yav service. Okay. Everyone wants to become a KAS officer, is it? KAS officer ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ನೀವೇನು ಪಿಂಕ್ ಸಂತೋಷ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವಿಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗದೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೂರಿಸಂ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ will you be happy nimge clarity illa inno will you be happy or else yeah many people how many of you want to become IAS officers here only 1 2 hey you need to dream big you need to have bigger goals in life you know why when you target something bigger smaller things become easy I would want every one of you to try for IAS first because ನೀವೊಂದು ಬಿಗ್ ಗೋಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ your capabilities try to go to that level you as an individual grow to that level and that is when everything else becomes easier okay like I would want to continue this part later on slide bandidiya okay start I'll start with the slides and then let's take this conversation further yeah see this is a thinking session yeah I don't want you guys to just give superficial answers and even if you don't give answers I want you guys to think about every question I ask okay because that is going to decide how you take up KPSC or UPSC in the future and grow from there got it see what is the title say UPSC or KPSC an exam I've striken it off okay it's not an exam it's rather a journey okay how many of you would agree with this anyone can lift your hand is it an exam or is it a journey okay can anyone explain why is it a journey can anyone explain it yes you have got it 50% right I'll explain the other 50% as we move ahead but yeah like always remember andre ivaga ನಾವು KPSC ಅಂತ ಏನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ it is a journey it is not a destination remember that because many people feel that ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು KAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ but no that is where your journey begins to do something better and bigger in life and if you actually think that that is the end ಇವಾಗ ಅದೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂದ್ರೆ then you'll stop growing in life ನೀವೊಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿನೂ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿನೂ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ only when you think that you can grow from there and only when you think that it is a means to a greater end will you grow always remember that so it's a journey becoming a KAS officer is not the end goal or becoming an IAS officer is not the end goal fine next slide ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲೇ ashtana okay fine okay I've already started this question so all of you are clear that you want to become KAS officers fine that is clear let's go ahead why civil services is done with but I need more answers now because you guys are more active okay black jacket hakondidiralva heli why civil services nimge what inspired you to become a civil servant I want to know that okay fine I'll ask you one question is self respect more important or external respect more important yes do you respect yourself then why are you expecting respect from the society because it's artificial right even see you becoming an IAS officer I'll respect you and after you retire you're not an officer why would I respect you then no I'm just making you think I want you to think about it okay like you need to think of other aspects of your goal you need to think about other things that make you feel that you need to pursue civil services yeah you need a stronger intent within you there should be a fire ಇವಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ like you're trying to burn the coal ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ ಕೋಲ್ ನ ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಆ ಕೋಲ್ ನ ನೀವು ಫೈರ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ it is very tough to put it on fire so I want you to do that ಇವಾಗ you're trying that but there needs to be a blaze within you okay anyone from the last
Why civil services? Fine, very good, very good. You remind me of myself. I'll tell you why. Because there was a group of my friends who always used to criticize the government. They were like, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಸೊ ದೋಸ್ ವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯುರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ do you have the right to comment about a system that you are not a part of or criticize it? Only when you are inside and know how the governance system works and how the state works can you actually comment about it with the facts. Because whatever comments you make from the outside, it is just superficial. You don't know the entire process of how it works. Ella data see, I'm a researcher, okay, I'm pursuing my PhD in Jain University as well. So nam researcher ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, you have to go by facts, not by emotions. So without the complete facts, you can't comment on the government or how it works. Only when you get inside can you do it. So in that sense, I feel that, yeah, like I was similarly inspired. Okay, I was inspired in a similar way that I wanted to be a part of the government and then criticize it if needed. Criticize myself if it's not working the right way. So that's how it is. Fine, let's go ahead. What's your inspiration? I need more inspiration here. There's no fire here. Haley, what's your inspiration? Anyone tell me? Yeah, tell me. Millions of lives of people. Okay, fine, very good. But ivaga, for example, in the future, like I'm just trying to prick you. Okay, in the future, nimge ivaga archaeology department ali direct ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. How will you change people's lives? You can touch upon people. You can become a director of archaeology department in the future. These are the sort of questions that will come in your interviews. I want you to tune your minds from now itself. Fine. What motivates you? Inspiration and motivation are two different things. Yeah. Like inspiration is about the idea, where you got that idea from. Okay, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಬಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಯು. Inspiration is that initial car ನೀವು EMI ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡಿ. But yeah, like motivation is important. What sort of motivation do you people have? Specs yellow, tell me. Specs ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. Yes, what is your motivation? How do you motivate yourself? Tell me. ಇವಾಗ ಏನ್ ನಿಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ UPSC ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ? What is your motivation? You are answering from that time. I need more answers from you. That satisfaction, is it the inner satisfaction? Okay, fine. I'll come back to these questions at the end. ನೀವು ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. Okay, this is the question I wanted to come to. What if you fail to clear KPSC or UPSC? ಇವಾಗ ನೀವು KPSC UPSC ಗಂತ ಒಂದು 2 years 3 years ಓದ್ತೀರಾ. What if you fail? Clear ಆಗಲ್ಲ. What will you do? Will you still be satisfied in life? Okay, fine. All of you are going to write. ಇವಾಗ 4.5 lakh people ಬರೀತಾರೆ. How many people get selected? I need more answers. ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿ. I need some answers. See guys, if you don't speak, I'll walk out. That's all I'm saying. I need more answers here. Yeah. Exactly. See, the answer I get here is
Satya Nadella of Microsoft, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ aspirant of civil services ಆಗಿದ್ರು. But see, he achieved a lot of things in life. See, that is the realization I want in you guys now. ಎಲ್ಲರೂ KPSC UPSC ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಾ. I want every one of you to become an KAS officer. ಎಲ್ಲರೂ KAS officer ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ circumstances ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what will you do in life? Will you be happy? Will you be satisfied? It's not about will you. I have to be satisfied or I have to be happy. Got it? I'll tell you how later. Okay, I'll tell you how at the end. And the next part is, will you still be able to achieve your goal in life? ಇವಾಗ ನೀವು ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು KAS ಆಗಿಲ್ಲ, IAS ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ ಗೋಲ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಎಸ್, ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆಗಿಲ್ಲ, ಆವಾಗನು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯೋರ್ ಗೋಲ್? ಎಸ್. Okay, ಅದೇ, see, exactly. Now what essentially happens is, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಗೋಲ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ ನೀವು, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಜನ, ಇವಾಗ ನೀವು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ್ರೆ 5 ಕೋಟಿ ಜನನು ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 5 crore people. If you become a AC revenue, yes, a district to ತಾಲೂಕ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನದ ಲೈಫ್ ನೀವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. But you as a citizen as well, you can impact lives of people around you. That you need to remember. As a citizen, there's a responsibility on you as well. Iವಾಗ ನೀವು KAS ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗೋಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. The only thing is, KAS IAS ಆದ್ರೆ your goal is at a macro level. You'll touch the lives of more number of people. But if you become a KAS or IAS, yes, your goal is still there. It still lives in you. But your goal is at a micro level. 120 people, 50 people, 100 people. But that goal, that fire should be there within you. That is what matters. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ that doesn't mean to say that you have not fulfilled you can't fulfill your goal, right? So I always need you guys to think of it. ಅದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ KAS IAS, yes, full effort ಹಾಕಿ, 100% ಕೊಡಿ. But ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ it can still achieve your goals. Got it? Fine. See, as I told, UPSC is a journey. Yeah, all of you know it starts with prelims, mains, and interview. Fine, but what does this curve indicate? This curve indicates what? Any idea? Any idea? What is the significance of that curve? Relevance of that curve? Ups and downs, right? Similarly, like in life ಅಲ್ಲಿ ups and downs ಇದ್ದಂಗೆ civil services ಅಲ್ಲೂ ups and downs ಸಹಜ. The exam process is long. It starts with prelims in May, ends with interview in next April, right? It's a long process. UPSC ಆದ್ರೆ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, KPSC ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It's a 5-year plan. Okay, so you guys need to be ready mentally for the ups and downs, because okay, how many of you are working and studying? You one ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ UPSC KPSC aspirants? Okay, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ who are earning a lot? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಿದಾರಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೆಗಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, 2-3 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತವ್ರು? ಎಲ್ಲ ನಿಜ, ಕೈ ಹತ್ರಪ್ಪ. ಏನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ವೇನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ? ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ? ಇದಾರಲ್ವಾ? ಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಜರ್ನಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್, ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ತಲೆಗಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಓದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆರಾಮಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೀಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಸೆಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬೇಜಾರ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನೀವು UPSC KPSC ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್.
ಓಕೆ, ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಡಿಸಿಷನ್ KPSC ಅಂತ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ. ಓಕೆ, ನನ್ ಗೋಲ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. You shouldn't feel bad about others, because if you had chosen to work there, your life would have been the same way. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ? Definitely right. So always remember this fact, because I'm telling you what all things we go through as aspirants, we have gone through as well. ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, like my friends used to earn 40 lakhs while I was at home. How should I be feeling? So those situations will come in your life. ನಿಮಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. So this is your choice. This is my life. I chose to be this way, and I want to achieve my goals. Okay. And alongside, people will criticize you. ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂನು those same people, they'll come and praise you after you become an officer. Got it? ಅವ್ರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೇಕ್. ಅವ್ರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಫೇಕ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೇಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು. Got it? So these things always keep in mind. These situations will come. This curve is nothing but the ups and downs of your life. Got it? See, the entire journey starts from here, it goes till here, right? Fine, assume this as Mumbai. Okay, this line. Okay, assume this as New York. You guys are on a cruise ship now. Okay, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫೈನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಫ್ಲೈಟ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಫ್ಲೈಟ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಫೈನ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೀವೇನೋ ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ವಾರ್ ನಡೀತಿದೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ. ನಂತರ ಏನೋ ನಿಮ್ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಇರಾಕ್ನು ದಾಟ್ಬಿಡ್ತು. ನೀವು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದ್ರಿ. ಫೈನ್, ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದ್ರಿ. ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇನೋ ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನೋ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫೈನ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ಬಂದ್ರಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ ಲಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇರಾಕ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಲ್ವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮುಂಬೈ. You don't have any other option. How will you feel? That is your journey. Be ready for it mentally. Because ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರೋಣ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೋ, ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ವೇ. ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದಾಗ ನಮಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. You have to be determined enough to move ahead of those consequences. That is the only way you can go forward. Without the determination, the thing is, you'll go through a lot of downfalls at times. Got it? So that is why the curves. You'll have ups and downs. Prelims, mains. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವರ್ಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವರ್ಗು ಹೋಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. So there are all possibilities. So be confident in yourself. And whatever the situation, ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is important. Got it? Fine. Enough with this now. Let's and yeah, ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು. Okay. See, UPSC is a journey of ups and downs. Okay. The journey will have both moments of blissfulness. ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಲೇಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್. ನಿಮ್ಗೆ ದುಃಖನೂ ತುಂಬಾ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕೀಪ್ 3 things ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ನೇಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟು ಪುಷ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. See, this point is you always need to think of becoming better self of yourself, right? Iವಾಗ ನೀವು every day you learn something new. So tomorrow ನೀವು ನಾಳೆ ಇವತ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. The day after to be better than what you are tomorrow. So that is your goal. Incremental improvements in life. You always have to grow. Got it?
And then patience. Patience is the most important. Patience will test you. Results. You have to wait for the results. ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ 3 ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ, ನಮ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ಓದ್ತೀಯ, ನಿಮ್ ಗಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. Got it? Fine. Let's go next. Fine, let's come to the topic of the day, the boring topic of newspapers, I presume. So why is newspaper important? Current affairs important as a civil servant? ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋರು ಬೇಡ ನಂಗೆ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದಿರೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ. ನೋ, ನೀನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. From where? Come again? Can anyone tell what she's telling? Vocabulary. Yes, vocabulary in a way. But see, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೋರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ ಕೋರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೋರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನು? ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾರೆಲ್ಲ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದೋ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, new acts and policies. Next, current situation. Okay, next. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು. ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಲಿಸ್ಟ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಸ್. ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 fail? Why is it called a failure? Tell me that. Landing issue. What landing? What was being landed? Okay, fine, correct. Okay, landing issue ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. Okay, but it was successful in a way. We hard landed. Soft landing is the issue. Okay, next, more answers. ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿ. ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ವಟ ವಟ ಅಂತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು KPSC ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, UPSC KPSC ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ RBI ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೇನ್ ಕೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಸ್ KPSC. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? There's a possibility of clearing, right? Don't underestimate yourselves in that. Okay, more answers. Exam notification ಆಯ್ತು. Next. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್, ಕ್ರೀಮ್ ಶರ್ಟ್, ನೀವೇ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, enrich our knowledge, correct. Next, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಎಸ್. ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿದಿರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೇಜ್ 3 ಯಾರು ನೋಡಲ್ವಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಿರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ? ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ?
ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತ ನನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಂತದ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಎಸ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೈಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಗಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾ, ಫೈನ್. ಮೋರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಎಸ್. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಎಸ್. ಇವಾಗ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು? ನೆನ್ನೆನೋ ಮೊನ್ನೆನೋ? ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ನೋ, ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದೊಂದಿದೆ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ. ಎಸ್, we launched it, so yeah, I can tell about it. So yeah, we had been to finance department, the meeting was related to that and that's why I got late. And okay, constitution subject ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ? ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್, ಎಸ್, ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಅದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ ಮಾತ್ರನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾ? ಜಾಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋರ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋರ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೈ ಎತ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಎಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಏನು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಮಾತಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ. ಏನ್ ನೀವು ತಿಂದು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಏನು? ಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 10 hours and came here. Tell me. Sugar cane, yes. Ragi, yes. Rice, pulses. Too many answers that I'm not able to comprehend. ಏನಂತೆ? ಮೇಜ್, ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸಿ, ಲೈಕ್ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಜಾಗ್ರಫಿ ನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಎಸ್. ಐ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎನಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್? ಓನ್ಲಿ 1, 2 ಅಷ್ಟೇನಾ? ನೀವೇನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿಲ್ವಾ ಏನೋ? ಓಕೆ, 2 ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಟೆಲ್ ಮಿ, ಏನ್ ಓದಿದೀರಾ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಜಿಡಿಪಿ. ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಕೇಳಿದಿರಾ ಜಿಡಿಪಿ? ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಕೇಳಿದಿರಾ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ? ಐ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಜಿಡಿಪಿ, ಬಟ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಎಸ್, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. It happens every bi-monthly. Next, budget. Budget, yes. Major ಆಯ್ತದು. Budget, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಔಟ್ಲೆ ಓವರ್ ಆಲ್? ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ? ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ? Okay, everyone is somewhere close, no issues. And okay, ಬಜೆಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಗೆ? ಹೇಳಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತಾದ್ರು ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು? ರೆಪೋ ರೇಟ್, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. 5 year ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. 5 year ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಂತಲ್ಲ, 12th 5 year ಪ್ಲಾನ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. RBI ವರ್ಕ್ಸ್, ಎಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ UPI ಬಗ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೂಪಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ FDI, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್,
ಆಮೇಲೆ exchange rates of currencies. So yeah, economics, there is a lot of matter of economics in newspapers as well. Okay, next economics ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ? Trickle down theory, yes, but see, the theory is something like it's an idea. Got it? We are looking at facts. Yes. Next, trickle down theory, yes, agree. Population, nationality, income, yes, that's happening, and that's an ever happening. Poverty, population, national income, and other such topics. ಇಂಥವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದಿದಿರಾ, ನೋಡಿದಿರಾ ಎಲ್ಲಾರು? ಓದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕನ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾರು? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಓದಿದಿರಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? DRDO ಬಗ್ಗೆ, ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಓಕೆ. ರಫೇಲ್, ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರಫೇಲ್ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ launch vehicles, PSLV and all, yes. More contribution, yes. ಇವಾಗ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಒಂದು ಸಬ್ಮರೀನ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೆಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದೀರಾ? Come again? Lithium, yeah, that comes under geography, science and technology. See, but yeah, iವಾಗ science and technology ಇಂದ let's go to the next topic. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓದಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಎಸ್. ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಚೀತಾ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಕೂನೋ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಫೈನ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್, ಎಸ್. ಇವಾಗ ಮಣಿಪುರ್, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಜಿರಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ರೈನೋಸರಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ. ನನಗ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, G20 ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಎಸ್. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓದಿದಿರಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ? ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಐ ರಿಮೂವ್ ದ ಮೈಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ವಾಯ್ಸ್. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಎಂತದ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ ಹಂಪಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಹೌದು, ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಸ್. There are cultural agreements. Okay, I'll only come to the topic since you guys are so bored. Next is international relations. International relations ಎಂತದ್ ನೋಡಿದೀರಾ? Paris and India, yes. Modi ji is in Paris. Okay, so yeah, there's a lot of talk going on. Next, iವಾಗ G20 summit, yes. Next, ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಬರ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮರ್ತೋದ್ರಾ? What? Yeah, exactly. China, obviously, China is in news every day. Okay, Pakistan is also in the news. Pakistan is saying they won't come to India to play cricket. Do you support it or not? No, ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆಡ್ಬೇಕು. So should we also go play there? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೀಮ್ ನ ಹೊಡೆದ್ರು. So it's tough. Okay, fine. See, these are controversial decisions. These are not right or wrong. Okay, these are opinionated. Okay, I'll explain the differences later. Opinion, facts. Yeah.
ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ವಾ ನಾವು? ನೀವೇ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರ್ತೋದ್ವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? ಹಾ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್. ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದ್ವಾ? ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಾ? ಹಾ, ethics. Yes, ethics is there in every page of newspaper. There is some one other ethical aspect that you can find in every page of the newspaper. Okay, whether it is page 3 that is related to movies or movie stars to anything else, like ethics is a part of life. Got it? So ethics is altogether a different story, but I'll touch upon that as well. Fine. At least you guys got an idea, right? Whichever subject or major topic that you're going to read in for KPSC, it is there in the newspaper. Newspaper ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಂಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ NCERT ಅಂತ ಓದ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಇಂದ ಓದುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈನಮಿಕ್. ನೀವು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you have to update yourself. That is what is the main goal of current affairs. You need to be aware of the current scenario. You need to be aware of what is happening around you. Only when you are aware of the scenario can you work on it. See, ivaga ಒಂದು problem na solution, so problem ಒಂದು solution ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what is the first step? Tell me, anyone? Huh? Problem ಗೆ solution ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what is the first step? Root cause. Yes, root cause is there, but before that comes the problem definition. You have to define the problem. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how will you identify the root cause, or how will you find the solution for it? This entire goal of UPSC or KPSC is for you to be aware of what is happening around you in every sense. ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್? ಎನಿವನ್? BSc ಮ್ಯಾಥ್ಸ್? BSc ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಎನಿವನ್? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? 1 2 3 ಇಷ್ಟನಾ? KPSC ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ಕೈ ತೆಗಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಕೈ ತೆಗಿರಿ. ಓಕೆ, engineers, tell me what are complementary angles? Which engineer are you? Huh? Civil. I need this answer from you then. You have read about trusses, right? Trusses. First year civil engineering. Trusses. Yes. So complementary angles ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರಾ. Tell me about it now. Fine, I'll explain. No issues. Is there any board here? Pen ilva? No one's here. Can someone go call? Pen, sketch. Marker ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ವಾ? ಅವ್ನು ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು? ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಬರಿಬೋದಾ? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ಮೂತ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಿ, now supposingly, okay, now what is this? 90-degree angle, right angle, right? Okay, let's consider this as the 45 degrees line. Okay, now what is the complementary angle of this 45 degrees line? Exactly 45 degrees. Okay, now what do you understand from this? See, this is your static. Okay, this is your dynamic part of the syllabus. Got it? So it might be any ratios, but always remember that you should be complete. You need to have elements of both. Not only textbook ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು KPSC ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ no. Okay,
And only the newspaper ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ there's a possibility, but you need to have a strong solid foundation. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು? ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್. That gives you the ideas, concepts, theories for you to understand. Got it? But for you to take it forward, you need the dynamic syllabus. Got it? This dynamic part of the syllabus is what is? Current affairs and newspaper. Understand? So a ratios matter agala, but ನೀವು ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು, if you really are serious about it. Okay, clear ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, no issues. ಇಲ್ಲ. So both are important. Do you agree or not? Anyone disagrees? You have the freedom to disagree. ನಾನೇನ್ ಬಯಲ್ಲ. Fine. Anyone disagrees? No, right? Is clarity banta? Fine. I'll go next. Fine. Let's come to the boring theoretical part of it. Okay. Why is current affairs important? High weightage. ಎಂತ weightage ಅದು? ನಾವು ಅಂದ್ರೆ old ಆಗ್ತಾ heavy ಆಗೋದಲ್ಲ, but it's rather about the weightage that it holds in the examination. Got it? ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ 40 to 50% and more than that comes from current affairs directly. Okay, like directly and indirectly as well. So nimge there will be elements everywhere related to current affairs. Got it? And then you have relevance. So current affairs are relevant to the UPSC exam as they cover events and issues that are important for governance and policy making. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ you get that current affairs, you get that relevant ideas, what is the situation, what is the status and other such elements, and it helps in understanding the socio-economic and political context of the country. Got it? Ivaga Kashmir alli you have this issue, there's always a crisis there, there always used to be a crisis there. Ivaga ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. What is the reason? Ivaga Manipur alli ಒಂದು issue ನಡೀತಿದೆ. Okay, there's an issue going on there, it's a tribal issue that's going on there. What is the reason for it? That's a socio-economic issue, right or wrong? Yes. ಬಟ್ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೂಟ್ ಕಾಸ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹೌ ಟು ನಿಗೋಷಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಿದೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಆಡಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟು ಫೈರ್ ಅಂತಾರೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್, ರೈಟ್? Like the solution might aggravate, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು situation. So it's important for you to have an idea of the situation, right? And then you have analytical skills, you get to analyze the situation, right? You get to wait, hey it's going, yeah, analytical skills. Iga Manipur issue, fine, there are two sides, which is correct? Our perspective or correct? Now Iraq war naditu, US went to Iraq, who is correct, Iraq or US? Who is correct? Guys, I need you to take a stand. You can't be on that addugo mele deepa antalva athara. Tell me, take a stand. Who is correct, US or Iraq? Tell me, anyone. Hey, bhaya irbardappa, I'm not going to give you marks for this. Now tell. Enas boring agidya class enadru? If it's boring, I'll just go with the theory and finish it off. Anyone? Is it boring? Okay, then I'm satisfied. Cool. Fine. Fine. See, as he told, perspectives. Ivaga on Iraq, you are an Iraqi anta tilkoli. For you as an Iraqi, whatever USA is doing is wrong. Right? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ವಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ how will you feel? That's wrong. From the Iraqis perspective, it's wrong. From the US perspective, they feel that they're defending the world, right? It's all about perspectives. Like how many are from science background, how many are from arts background? Arts background ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ, ಕೈ ಎತ್ತಿ. Okay, science background ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ, ಕೈ ಎದ್ದಿರೋರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ. ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸಾ? ಸೈನ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ?
ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓದೇ ಇಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Fine. See, there needs to be a change in mindset when it comes to civil services. Okay. Like I'm going too deep today. Don't mind because this is just a 2-hour session, but I'm cramping it up. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. I want everyone to think. See, ಇವಾಗ ಸೈನ್ಸ್. Okay. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. Okay. Newton's law of gravity is same in all circumstances, apart from when it goes to quantum level, which we don't want to discuss now. Newton's law of gravity behaves the same way in all situations, right? Correct ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. Done, dusted. Maths ಅಲ್ಲಿ 2 + 2, what will it be? 4, right? Can it be 5? No. See, science is like this. You have one solution, one question, one answer. That is all. But arts and humanities are entirely different. Remember that. ಇವಾಗ ನೀವು KPSC ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೂಸ್. ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ 2 + 2 = 4. 2 + 2 can be 5 in arts. Got it? Okay, 2 + 2 can be 5. It can be 3 as well. Okay, it all depends on the situation, circumstances. So it's important for you to think from a different perspective. On ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೂಟ್. You need to have some beliefs and keep an understanding of things. Only when you analyze the situation, if you have developed those analytical skills, can you go forward. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Got it? Then we'll come. See, current affairs require analytical skills as it involves understanding the cause and effect of events and issues. It helps in developing critical thinking and problem solving skills. See, critical thinking andre ಏನು? Like what is critical thinking? Anyone? Positive and negative? Yes, that is one way of telling it. Positive and negative is critical thinking. Analysis, yes. And critical thinking, one way I would say is dissecting. ಇವಾಗ ಡೈಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇವಾಗ PUC ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್, ಫ್ರಾಗ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ತಾಯಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. Okay, my mom used to tell me stories of how they used to dissect a frog and cockroach. When you dissect a cockroach, you get to see their parts. Frog ಮಾಡಿದಾಗ internal parts or organs ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Critical thinking is nothing but dissecting the circumstance, dissecting the situation and understanding it. Okay, like questioning as to why it happens. Got it? Why is it that way? So that is what is important. You need to think about it. You need to like dissect the situation. ಒಂಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Then only you will understand it. Then you have problem solving skills. Problem solving already discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. Next, essay writing. essay, ನಿಮ್ಗೆ essay ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಆವಾಗಲೇ ಯಾರು essay ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫೈನ್. essay, ನಿಮ್ಗೆ essay ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಎಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್? ಎಸ್. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಚ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ UPSC. And they also asked me about Sri Lanka's war, like Sri Lanka internal crisis ittaga. So they also asked me about that in 2017. And interview, yes, you guys got an idea of this slide, right? Yenadru doubts idea yargadru? Okay. Hey, start ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ. Fine. See, intellectual improvements, current affairs ಇಂದ ನಿಮಗೆ. First is critical thinking skills. We already discussed it. Next is enhanced cognition. Cognition ಅಂದ್ರೆ thought process, right? ನಿಮ್ thought process ನ improve ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, because you get exposed to more ideas. When you read the newspaper, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸರಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ A = B = C ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, or one person gives one idea and the other person gives another idea. For example, Ukraine war ನ ಯಾರೋ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್, Ukraine war is wrong ಅಂತ, and another article tells Ukraine war is right ಅಂತ, right? So what is correct there? There's nothing called correct or wrong, right or wrong there as well. It's all about like you getting exposed to ideas, because ಅವ್ರು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಥಿಂಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
Cultural reasons in the correct, because many people of Ukraine, like Eastern Ukraine, they want to be a part of Russia because they were former Soviets, right? So, like, you get to understand their thought process. Basically, you have to imagine yourself to be that writer and read it from his perspective. Correct. Articles then you'll understand how to think. Got it? ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒರಿಜಿನಲ್, ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮನ್. ನಿಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಓದುವಾಗ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂಥರ ನಿಮ್ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಿಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇವಾಗ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಋಗ್ವೇದ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ. Got it? ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಶ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡು ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬರೆಯೋ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದರ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Got it? Not all can write the same answer. Only when you improve on your thought can your answer fetch more marks. This is the only difference, because you read Lakshmikant, he reads Lakshmikant, everyone reads Lakshmikant here, but everyone reads the same newspaper. But what differentiates you from her or them or anyone else? It is how you present it, and how you present it, how you work on these things. You have to work on it. Balanced viewpoints. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿ JNU ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, JNU ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವರು ಆಜಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಾಡ್ದಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ವೈ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್? ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಫೇವರಿಸಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ವೈ? ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ KAS ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್? ವೈ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಜುಡೈಸಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಯಾಸಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಿಜುಡೈಸಸ್, ಬಯಾಸಸ್. ನಮ್ ಓನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೋ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ನೀವು ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ನಾವು ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ದೇರ್ಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೇಕನ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯು ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. You as a part of the finance department will say it's not good for the economics. You will say yakantira because of ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂತ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ವಿಲ್ ಸೇ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ ಬಿಲೀಫ್ ಬೇರೆ. ಬಟ್ what will you do at that time? ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? See, that is where everything comes in. Like, you have to be balanced about things. Okay, you have to be someone who's you have to be someone like a water in a jug. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಗ್ ಅಲ್ಲಿ, when you pour the water into it, it will take the shape of it. So that's how you need to be when it comes to your thought process. Okay, ನಮ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಮ್ ಬಾಡಿ, ನಮ್ ಮೈಂಡ್ is something which is more rigid at times, because ನಾವು ಈ ತರ attitudes, behaviors ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. We have to work on that a lot. That things you learn in ethics, integrity and aptitude. Fine. Fine. See, coming to numbers, as a researcher, I believe in numbers and facts. First thing is
This is UPSC data. KPSC will come later. There aren't this sample size illa isto. Okay, and in UPSC also, when you see 2023 time ge questions, direct questions from current affairs is 30. Okay, and indirectly related there's a lot more. This is just numbers for you to show how important current affairs is. Yeah, then fine. See, even KPSC, when we look at KPSC, similar agide trends. Even when you look at KPSC paper, when I was going through it again, recent paper na noduvaga, too many schemes, current affairs ella ittu. Like, see, points like these. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಇವಾಗ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಓದ್ತೀರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, KPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 4-5 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ KPSC. So that's current affairs only. And then you have sports, tournaments and winners. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾನ್ KPSC ಬರ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಪವನ್ ಶರಾವತ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಭಾರತ್ ರತ್ನ, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. Next, economics, repo rate, CRR. We have discussed these things already. Then you have policies in news. Ivaga anti-superstition law, that is there in the news, right? Ivaga anti-superstition law anta bandaga nimge adunu ashte opinionated irutte nimge articles bandaga. Okay, you need to read both the articles. Why should anti-superstition law be there? Ita yak beku namge, yak beda namge. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ articles ಇರಬೇಕು. Got it? Then only you can substantiate a balance, give a balanced view. ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಲಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದುವಾಗ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ನನ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ನನ್ಗೇನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. Got it? So our reason is like, if it doesn't affect my personal liberty, then let it be there, not an issue. So that's the only way you can substantiate your points, defend your points. So nimge aa reetiyada understanding barbeku elladar ಬಗ್ಗೆ. Next, places in news, Palestine irbodu, Ukraine irbodu, China irbodu, everything. ಆಮೇಲೆ latest technologies and developments. Chandrayaan 2 will be a, Chandrayaan 3 will be a question, don't worry. But Chandrayaan 3 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, read about everything and a lot more. See, the thing is, okay, one thumb rule we always used to remember is, it's not about the depth. ನೀವು KPSC ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ. Then see, this is our essay paper, recent essay paper. First one, new education policy 2020 ensures the youth to face the challenges in a challenging way. Fine. ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 4 ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 4 ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ಎಸ್ಸೆನಾ? ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬರೆಯಕ್ ಆಗತ್ತಂತ ಇದು? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. Analyze the statement in the background of Karnataka Land Reform Amendment Act 2020. ಇವಾಗ this is also directly related to current affairs. See, this is a statement. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇವಾಗ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭೂಮಿ ಇರೋರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋ ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್.
and read how, what, when. I'll come. Okay, this is, you got an idea of essay? Fine. See, the next question, this is of the same year as well. The first one, discuss the different development programs aimed at reconstruction of rural social life. ಇವಾಗ ಹಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ನಿಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್. ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? Even Beti Bachao, Beti Padhao is become old now. There are newer schemes. Even bus is a scheme. It's chaos, but it's a scheme. Is defective system of Indian education an indicator to youth unrest? Yes, you can write no current affairs ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ opinion ಬರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ article ಸಿಗಲ್ವಾ? Finally, it's like social policy legislation brings social change. Anti superstition law, you can bring an example that itself here. Discuss. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಂತ 250 words ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಡಿ, ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll explain that later. Fine. See, that is paper one. Like there are more questions, but I only bought these many. ಇವಾಗ KS ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ ನಡೀತು. ಇದು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ explain the concept of public interest litigation and discuss how it has helped in achieving social justice with the help of decided cases. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಕೇಸಸ್. ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್. Write it because at least that way the evaluator will know you are aware of the latest happenings and events. You're not just stuck to the old age examples. Next, this is from paper 3. Discuss the role of science and technology in boosting to help farmers in boosting their productivity and income. Science and technology static ka dynamic developments ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. So latest technology ಬಂದಿರೋದು ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. Then discuss the impact of big data in business. This is something that you find every week on the article irutte nim newspaper alli. Big data, machine learning, artificial intelligence, everything will be there. Odbeku. Briefly explain the measures and remedies taken by the government to control the pollution ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೊಸ ಬಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. What are the primary and secondary air pollutants? Explain the human health problems caused by air pollution. Add a note on air pollution in New Delhi. Fine. Is everything related to current affairs? Nim current affairs onlindaನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ. Next, prelims ಬರೋಣ. There are more questions. I bought a small sample. First one, the Govt of Karnataka through its 6th October 2018 order to create end-to-end infrastructure for startups. ಯಾವ scheme adu? Some scheme, I don't know the name, but I'm saying it's a scheme that's there in the news, the latest one, 2018. Karnataka government has launched a dash scheme to meet nutritional needs of pregnant women and lactating women. Then you have the Govt of Karnataka has recently banned dash plantation in Malnad area, recently banned. And nimge yav textbook allu sigala, current affairs. Next, name the archaeologist from Karnataka who has been awarded Padma Shri in 2019. As I told, awards. Next, we'll come to the strategy. Okay, ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Fine. When you look for 5 mantras for current affairs, okay, first thing, know what to read. First thing, syllabus ಓದ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್. ನೀವು ಒಂದು 6-7 ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫುಲ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಯಾವ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಲೈಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ try to read it multiple times. Be aware of every line of the syllabus. Then it will become very easy. The journey ahead will be very easy. Syllabus astari odi. Know where to read. Identify the right sources. Okay, I'll tell about the sources in the next slide. Know when to read. You have to read every day of the week. Current affairs ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಫೈಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ದೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಓದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆನೂ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಓದ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ರೆ 1 week ನೀವು ಓದಿರಲ್ಲ. Okay, you guys will experience it, but I hope you guys don't experience it. Read every day. Avattin current affairs avatte odbeku ನೀವು. Then is clear illa. Know how to read. Keep it simple.
Keep it very simple. You don't have to complicate things. ಇವಾಗ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 10 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ 10 ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಮೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಮ್ಗೇನ್ ಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Next, short and sweet note making. That's what I already told. And then secret to success, revision. Revision is the only success. First over the amel revise madi. Revise n number of times. I have revised quality textbook for 120 times or more. Lakshmikanta nastare odi in life alli. Okay, that's not to scare you. ನೀವು 5 ಸರಿಗೆ ಓದಬಹುದು, but I'm saying I had more time than you guys. That's all. Okay, then let's come to this. Okay, master CA strategy. Okay, first one is syllabus. You have to mentally digest the syllabus. ನೀವು ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫುಡ್ ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರೋ ಮೆಂಟಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ. ನಂತರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ GS1 ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ರೀಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸಿಲೆಬಸ್, ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ that's half of the work done. Then you can plan for how to study later, because preparing for the exam entails two things: weak points, strong points, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, if the exam is next year, okay, you can start working on your weak points now. Weak points ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಒಂದು 6 days 6 months down the road, you can work on your strong points. Like it's up to you how you strategize it. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ on blueprint, it's up to you, your capabilities, your understanding of yourself. Aita? But a blueprint is needed, without which it won't work. Then you have sources. You keep limited sources. Don't say that, see, I'll tell you something. 20 years before, okay, civil services was a lot easier, not because of easy question papers, because there were not any resources at all. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನಮ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ನಮ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ನಮ್ದು ನಮ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ IAS ಓದ್ತೀನಿ, ನಾಡಿದ್ದು ವಾಜಿರಾಮ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಆತರ ಇರಬಾರ್ದು. ಐ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಒನ್, ಐ ರೀಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅದೊಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ರೋಡ್ ಬಂಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಪ್ ತರ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. Then you have at least 1 to 2 newspapers per day is enough. 1 or 2. I would suggest 1, because I was lazy reading newspaper. Okay, but if you're more keen on it, you can read 2 newspapers as well. And then you have see, there are various sources of news. Okay, TV, social media, magazines, newspapers, etc., radio and all. But social media, I'll put an X mark on it, because ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. Okay, so social media I would never suggest it much unless you have that willpower not to get diverted. Okay, and then you have the third stage is how to read. Okay, read newspaper every day, and magazines complement it. Okay, basically complement newspapers, but cannot substitute a newspaper. See, newspaper ge yavadu substitution ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, because see what happens, newspaper ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, it is a divided activity. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು 1 month ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ later if you take a magazine for example, half of it you'll remember it because you have already read it, right? You can just use it as a complementary source, but not the main source. That is what I would suggest. Then you have marking in newspaper. You can actually mark in your newspaper. Okay, you can mark in your newspaper, make simple notes. Like see, ivaga one dot article, you can just make a small point and make a small note of it. On factual point irbodu, ಆ ರೀತಿಯ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Next, 1 monthly magazine if needed. Okay, according to your understanding and analysis, 1 monthly magazine ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ. Next, see, standard sources. Okay, like what I would suggest is UPSC KPSC ಯಾವ್ದಿದ್ರು ನೀವು ಹಿಂದೂ ಓದು first, because Hindu has that standard English. Okay, if you're writing your paper in English, no, Hindu has that standard English which will help your English language improvement. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್,
how do you actually present your ideas, ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಿಮ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ CSAT questions, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ aptitude questions ಬರುತ್ತೆ, essays passages. It will become a lot easier for you if you read the newspaper regularly, because you understand the flow of thoughts, right? It will be very easy. ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2-3 ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that way you save time then. And then I would suggest you guys to read Hindu, because it has very good English. Times of India, I'm not a fan of it much. It time pass ke Times of India, okay, but Hindu for serious preparation. And then Prajavani, okay, Prajavani is decent, because when I look at the content, Prajavani and Vishwavani were good, but it depends. Kindly look into it. You guys need to make an own analysis of it. Yeah. And then you have magazines. Like when it comes to magazines, you can follow other magazines. The thing is, ivaga ನೀವು Vision ಇರಬಹುದು ಅಂತ magazines ನೋಡಿದೀರಾ, those are good. I recommend it. But Yojana Kurukshetra are very good. Okay, Yojana Kurukshetra ಯಾವ ತರ magazines ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ರೂರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೂರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೂರಲ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕವರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದ್ 2-3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಗ you should have read the Kurukshetra, because it would have added a lot of value. Because I'll tell you, my rural development score was 370 out of 500. Okay, like most of the questions I could cite examples from Kurukshetra directly, like that helped me a lot. So anta reasons you can go through some, like when you're walking through the market, you can see which topic is covered. If you feel it is important, just take the magazine and read. That's all. And then PIB and ministry websites. PIB and the Press Information Bureau anta aita. Like this is the official site where all happenings and events of the cabinet irbodu, illandre council of ministers irbodu, or the entire state of government of India is covered. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಸಿಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್. ಇವಾಗ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ PIB ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಸಚ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. PIB ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇವಾಗ DPAR, ಓಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, Ministry of Personal and Public Grievances, and ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು annual report every year ಓದ್ತಿದ್ದೆ. Okay, that helped me a lot because I used to get the data, the latest data. And then you have PRS India. This is a very important website because ನಿಮ್ PRS India ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಮರಿ. It is summarized and they also give their own opinions on it. Okay, so it is very good. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. PRS India is very good. Okay, so these are the limited sources I suggest. You don't have to go beyond this. ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೂ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬದಲು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ದೇರ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅದೇ ಇವಾಗ ಯಾವ ಅವಾರ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರೇನು, ಈ ಜಾಗ ಹೆಸರೇನು, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 2 years ago ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಗುರು ನಾನಕ್ 500th anniversary. ನಿಮ್ಗಂತ ಅದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಬಗ್ಗೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್, ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ 250 years, 350 years ಆಫ್ ಕೊರೋನೇಷನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್, ಇವಾಗ ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಓದ್ತಿದ್ರೆ, just make small points, 1 word, 2 words, 1 sentence, that's enough, not more than that. But note making is up to you. Note making ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ. But when it comes to mains, it is contextual understanding. You have to understand it from a perspective.
ಇವಾಗ ನೀವು ಮಣಿಪುರ್ ಇಶ್ಯೂ ಓದುವಾಗ ಐ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಣಿಪುರ್ ಓನ್ಲಿ ನವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿವನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಇವಾಗ ಮಣಿಪುರ್ ಇಶ್ಯೂ ಓದುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ರು ಸಂದೀಪ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ, ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಗೈಡ್, PhD ಗೈಡ್. He always keeps telling you like context is nothing but a lens through which you see. ಇವಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟುಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. And then you have opinions, then you have perspectives, all mean the same, they are very closely differentiated. Application of mind, like it should be application knowledge, application agbeku. Iವಾಗ Chandrayaan 3, okay, it is just a fact for prelims, but how is Chandrayaan 3 helpful for human evolution in the future? That can be a mains question. How will you write it? You need to have an idea. Ivaga nam human evolution henge, let's see, for example, ivaga Chandrayaan 3 ivaga soft landing ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಮೀಥೇನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಅರ್ತ್ ಇವಾಲ್ವ್, ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್. ಇವಾಗ Chandrayaan 3 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು. Like I remember this question from 2016, 2017, no, 2018 UPSC mains paper 1. Okay, ಇವಾಗ Juno mission ಅಂತ Jupiter ಹೋಗಿದೆ satellite. Okay, in that they said what the question they asked was, how is Juno helpful in understanding, like helpful in understanding Earth's geology. Like Earth's geology ಅನ್ನೋದಕ್ಕಂತೆ like helpful in human evolution ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು. Like how can you relate a satellite going to Jupiter to humans here? Like that is how much you need to grow. Artha aita? Your thoughts need to connect it. Your thoughts and opinions need to connect it. Descriptive. You need to focus on the descriptive aspects of current affairs. Okay. So you know, in 15 minutes agutte, don't mind. Okay. This is thank you here. But before this, I want to go through a series of newspaper. Okay, like sir, idu ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಹೋಗೋದು? ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, PDF ಒಂದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ರೀಡ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ 11 minutes. I'll extend it by 5 minutes. Don't mind, guys. Fine. ಸಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಜಸ್ ಇವು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಬ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫೇಟ್. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, like go through the headlines. See, these are the main topics, okay, major topics. You will get an idea of how important they are. See, 3 get life term in hand topping test. Is this important? No, right? Idem kelo antara illa. Countdown on for today's mission. Yes, Chandrayaan 2 important. Our regional party is facing succession wars. It doesn't matter. Our succession is easily party close agli, it won't make a difference for us. Okay. See, I'm actually tick mark certain articles. Okay, see, as dengue cases rise, demand for platelet spikes. There's a link between dengue, platelets, and why does this happen? Okay, nimge dengue related andre nimge Aedes aegypti. Okay, the mosquito that leads to dengue antadu nimge baruttilla facts. Adr jothe dengue gu platelets on link understanding barutte. So prelims mains ಎರಡಕ್ಕೂ relate ಆಗೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿನದು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ BBMP may again push for rapid road technology. See, ನಿಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು KPSC ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ರಫೇಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟೈಸ್ ಗೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 years, ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ Q1 ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ.
Next nimge see rise in dengue. First special note will continuous article. Nimge man arrested for killing wife over affair. Doesn't matter. It doesn't matter. Into the time waste madbadi ನೀವು. Next, households and small eateries look for substitutes of tomato. Doesn't help. Okay. PGI's state schools basically score poorly here. Okay. Important because you'll get to know why our education system is failing. Like why it is actually scoring less. You'll understand whether it is actually less or their own measurement system is wrong. Okay. ನಾನು ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. So that's also a possibility. So you'll get an understanding there. Armed gang robs HR executive on Bengaluru Mysore Expressway. It's not important. BBMP may go in for rapid technology of road development. Yes. If political matters don't matter about it or don't look into it. Task force to deal with complaints on enforced BDA sites. Okay. Not too important at all. Prime accused in double murder case arrested. No. Biker killed in accident. No. Our state artist, no, that is some private event. FIR against BJP MLA Muniratna. Even start agutte, nale close agutte. There are hundreds of FIRs against politicians. So don't even bother reading. Okay. Amele see, this article is very good. Fraudulent mobile app, the dark debt trap. Okay. See, ivaga namge eston loan apps barutte. Navi anta irbodu, eston loan apps online. These are unregulated. They are in a dark space. So antavarne ivaga en martidare loan tagondbiಟ್ಟು extort ಮಾಡ್ತಾರೆ. They blackmail them. They actually bully them. So this is related to cyberbullying. ನಿಮಗೆ ethics related questions link ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, economics related ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, technology related ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So there you can read this article. It is an opinionated article where you get to learn both facts and opinions. You will get to learn a lot more things here. So this is good. Metro Plus, Prakash Raj talks about Nirdiganta and how this center could pave the way for theater artists to utilize their potential. No, not needed. Okay. Sounds of the Santur welcome magic of the monsoon. No. Okay. Center BJP lock horns over center stands on Annabhagya. Annabhagya no ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Got it? Al politics ನಡೆಯುತ್ತೆ. Okay. I'll tell you something. Okay. All the politicians inside are friends. Outside they fight. ಅವ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಓದೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. See, all political matters you can avoid. See, ivaga 46149 rowdy sheeters across the state, says Parmeshwara. It doesn't matter. So, ee reetiyad political statements nella ನೀವು avoid ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. See, Shivamogga airport likely to operationalize from August 11th. You can focus only on the facts, like how many airports are there in Karnataka, which is the latest airport. Shivamogga airport an international airport, only national airport. Allen only Udan scheme flights barutte illandre bere flights barutte. You can focus only on these aspects. And then okay, Vijay Kirloskar moves High Court to stop sale of 2.51 crore shares. Doesn't matter. Pre-awarded lifetime, we already read that. AP to get national highway projects worth 2,900 crores. ಅದು ದೇವರಾನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. Next, Purandeshwari lashes out at YSR CPC. Like you can all skip these articles. Like see, this is interesting. 17-year-old 3-minute film makes waves at global festival. Like you can go through such articles so that you can cite it. Andre elladru ನೀವು answer ಮಾಡುವಾಗ you can say that this you can always hope for something big in life. Okay, even though you are doing something small, it can create a huge impact anta. For such examples, you can cite this also. So, a 3-minute video, it's actually creating a lot of impact somewhere else. Okay, so ad yaak aagtide? You can use such examples in ethics as well. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಓದಬಹುದು. ನಂತರ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 50th GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. An unacceptable verdict in the constitutional sense. This is related to what exactly? Allahabad High Court interfaith couple love jihad ಅಂತಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆಲ್ಲ, something related to that interfaith couple marriage and things like that. And then see, like I'm just saying love jihad is in news. Okay, I'm not saying whether it is there or not. Okay, that is not my concern. Some people will say it is there, some people will say it is liberty of freedom to marry. Okay, that is up to them, individual choice. You can go marry anyone you want. I don't care. Okay, no one should care about it. Scientists need the oxygen of free speech. Again, Article 16 you can relate, Article 19 you can relate it to everything. And then you have reflective pause that is related to NATO and Ukraine.
Okay, these things are optional. See, like treasuries, like this letters to the editor, like it is optional. But why I suggest that is, ಇವಾಗ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ಎಡಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಡಿಟರ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಥಿಂಕ್. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಇವರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ವೇ, ರೈಟ್? You'll get a different understanding. ಇವಾಗ when you read an article and you read an article, different perspective, different understanding ಸಿಗುತ್ತೆ. It's not the same, right? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ ನಂತರ not all people's opinions will be the same. Do you agree or not? Difference ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? Exactly. That's why you can look into this optional based on your time. Okay, that's why I call it optional. If you have time, read, or else no need. Okay, our regional parties in India losing success, having succession problem not needed. The patient on bed number 1. Okay, reporters like victims and families also look for closure. This is ivaga Balasore, Odishali train crash aitu. Okay, other related, like there are some people who are suffering still in hospitals without a closure there. Okay, like you can answer something like ivaga namge ethically empathy barutte, empathy anta concept barutte, sympathy anta barutte, and adike you can use such examples. So for those things you need to read. And these also, like see, ಇವಾಗ 50 years ago, 100 years ago ಅಂತಾರೆ. These are milestones in the history. Okay, ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. 50 years ago ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್. ಇವಾಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 years from 1976 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಟು ಎಂಡ್ ಮಣಿಪುರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸೋವರೇನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ವೈ ಶುಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್? ಇವಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಇನ್ ದ ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್. ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್? ಅದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅವರು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯುಕ್ರೇನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಣಿಪುರ್, ರೈಟ್? It's not ethically right. So you can bring in concepts of ethics here in diplomacy as well. And then centralist new bill to replace Delhi ordinance bill, that's important. In ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎರಡು ಮೂರು ವೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು? KV teachers protest over transport policy, rights to LS speaker, it won't make a difference. ಅಂತವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಯಮುನಾ ಮೇಕ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಅರ್ಬನ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 3 migrants injured in militant attack in Shopian. Okay, but why have I circled only Shopian? That's a place in news. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಶೋಪಿಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾರ್ಚ್ ends in clashes with Bihar police, 1 dead. It's not significant from an exam perspective. See, ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. If it doesn't add any value, it is not significant. That is the basic thumb rule there as well. So you got an idea of how it works. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? This is fine, right? Okay, if that's the case, I'll end my session. But before that, I would want to ask a question. What if you guys fail? Will you still be satisfied and happy? Can you still achieve your goals? But think positive, you guys will pass. Got it? But I want all of you to be happy in life, because happiness matters. I tell you, because ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ IAS ಆಗಲ್ಲ, IRS ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. It's all about how you can contribute in those areas, because even small things matter. And the final thing is, like, sir wanted me to share my story. I'll finish it with that. Okay, that's the only thing. See, my journey started in 2014. Okay, I graduated in 2014. I had decided that I won't go for placements. Nan placements hodre I would have gotten into Benz itself. My profile was wonderful. Okay, but I didn't want another person to lose a job because of me. Ivaga on college bandaga ಒಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೆ. If I get selected, then one more person will lose that opportunity because of me. I was decided I want to do this, and I took that risk. It's a leap of faith antaralva. So I took that risk. Nantara I started. 2015 was my first attempt. Okay, UPSC, KPSC 2015 batch andre 2017 exam naditu, 2019 interview naditu. I'll come there later.
But 2015, my first attempt, I cleared prelims. I went to mains, but mains I missed out by 60 marks. Okay, and it was all self preparation till the end. I never joined any institution, but yeah. And then what happened? 2016, ನಾನು ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಮೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. Can't help it. I was depressed. To be frank, I was depressed. Okay, but next came 2017. Okay, 2017 prelims done, mains done, interview, and you know what? I missed the reserve list by just 2 marks. Reserve list 2 marks. The cutoff was 1003. Okay, for the final list, and mine was 999, and the reserve list was just 2 marks, 1001. Okay, or else I would have been some officer there itself. And then 2018 again, I just had 1 month time after 2017. And as I told you, no, like you're on a plane, you're on a flight from Bangalore to Paris, can't Mumbai to Paris, but you can't help it. Paris in an Eiffel Tower ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. So I got back. 2018 was also prelims, mains, and interview again. And this time again, luckily or unluckily, I missed it again, but by 5 marks this time, but by more marks. And next year, after that, I gave my prelims again. 2019, I just had 1 month's time. My interview was at the end, UPSC interview, and prelims I didn't clear. That was my 5th attempt. So I was worried, but on parallel side, what had happened? 2017, I had given my KAS prelims. Okay, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I hadn't read anything. I was a core UPSC aspirant. When KPSC was something more like ಇವಾಗ IIT ಬರೆಯೋರು CET ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. So KPSC, I gave my prelims. Then my preparation was to the level of UPSC itself. The only things I read was ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಯು ಕಾಮತ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ದು ಬುಕ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ I read it completely. Karnataka handbook I read almost everything. And my UPSC optional was public administration. Actually, you know, public administration in UPSC, I used to score around 297, 302 and all. That was wonderful. But still, KPSC, I opted for rural development. I wanted something new. I wanted to learn something new. And rural development, I got 370. No. The thing is, mains ಆಯ್ತು. Like prelims I cleared, mains I wrote. 2017 ನಲ್ಲೇ ಮೇನ್ಸ್ ಆಯ್ತು KPSC, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಾಸ್ delayed by 3 years. 2019 ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 2019 ಆಗಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ UPSC 2017-18, ನನ್ಗೇನು ಬೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ 2019 interview ನಲ್ಲಿ I tell you, it was an utter bogus interview. Okay, I never expected myself to clear because like there's a lot of factors in KPSC. Okay, like back then it was 200 marks. Interview was 200 marks, and the questions they asked me is impossible for anyone to answer. Okay, like they asked me like rural development, rural act prakara, what is the exact and precise definition of rural land, urban land, that land, this land. I'm like, I tried answering, I told no for the next 9 questions. I literally told no, I don't know the answer. I just had a smile on my face, that's all. But after the results came out, I was surprised. Like wonders do happen. Like that is the belief of hope. Like that is what you guys need to have in your life. You need to be hopeful about things. Like even in your failures, right? There's a point where you see success. Got it? And that was one thing that happened in my case. But I can't say I got it without effort. Like what I can say is UPSC helped me a lot. My preparation in UPSC was at most of a different level, because I'll tell you, my public administration as an optional. I'm a engineer. From engineering to humanities, like public administration is a social science subject, as you guys know. Public administration bandu, I did my MA, and ivaga JRF net ante exam kelirtira ನೀವು, UGC net JRF, okay, junior research fellow. I cleared it in my first attempt, and only 18 people got public administration JRF that year. So that was my level of preparation for public administration and all the papers. And then, so it's all about how intensely you prepare. You always need to be confident about yourself. What I suggest is, okay, don't be motivated to something external. See, on the car ide, on the, you know, on the privileges ide, nangondu
ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, all those don't matter to you anymore. All those are artificial. When you reach that position, it's there. When you're out of that position, it's not there. The only thing that matters is, are you happy and satisfied with what you're doing? Even after you go to that post, are you happy and satisfied with what you're doing? And the best part of motivation is you have to be internally motivated. You have to be motivated. ನೀವು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? 1 day ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 hour 2 hours, 1 day 2 day ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್. But still, you should be ready to sacrifice it if you don't make it there. You should be ready to accept other jobs as well. Only then can you succeed. Yeah, illande desperation feel agtire ellaru. What happens? I'll tell you an incident. See, I scored 176 in my UPSC interview. Okay, and that's a very good score. But despite that, that was my underperformance because I was very tense before my interview. I was very desperate because 2014 in the 2018 March vargunu interview vargunu I was jobless. Many people were commenting, "You're useless, you're jobless." I never bothered about them, but the same people came and praised me later. On the interview day, I was panicking. I was fearful. I was desperate about it. Never go to that desperation. Desperate yavattu feel agbardu. You should never feel asahayakatana antaralla. You should never feel that. You should always feel confident, positive. That is what helps you in this journey. That is the only reason why I call this a journey and not an exam, because it's not just learning things. You grow as an individual because at the end of the journey, you can face the society better than other people around you. So that is what matters. Thank you.